Okay, thank you everyone for joining us today. Ottawa Public Health would like to welcome you to this health session with Dr. Hossai Furmli. We'll be covering women's preventive health care in Ontario. So Dr. Hossai Furmli graduated from the Queen's University Family Medicine program and did a postgraduate training in obstetrics and gynecology. She has a strong background and passion for women's health. Dr. Furmli has previously completed research assessing the mental health of women with assisted reproduction, social media's impact on breastfeeding among teenage women, and factors affecting the educational outcomes of Afghani youth in Toronto. She's coming to us from the Muslim Medical Association of Canada, and they are a registered not-for-profit organization that provides a national platform for Canadian Muslim physicians to collaborate on clinical services, community health promotion, outreach, professional education, advocacy and research initiatives. So welcome, Dr. Hossai, and we thank you so much for giving us the time today to speak to our audience about preventive women's health. You're very welcome. I'm glad to be here. Thank you for having me. Hi, everyone. My name is Hossai Furmli. As I mentioned, I'm a family doctor, and I do really enjoy talking about women's health. I think it's an area that is definitely not explored enough among women, and 50% of our population is women, so that's quite a big number. And I really do enjoy educating women about their own bodies. سلام همگی، نام حسای فرملیست و من یک دکتر فامیلیستم اینجا در اونتاریو و در قسمت طب که بسیار من فکر میکنم مهم است امی طب نسایی است. از خاطر زیاد نفر زیاد نمیفهمن راجع به خود بدن خود آدم و راجع به نسایی و امروز من گپ میزنم راجع به نسایی که کم داره دوگام انفورمیشن بتون برای شما راجع به از این قسمت طب. So today we're talking about women's preventative health, and what that basically means is that all aspects of women's health that relates to preventing a disease or a condition before it happens. So امروز ما گپ میزنیم راجع به طب وقایوی و امی خود گول طب وقایوی است که ما کوشش کنیم که پیش از اینکه یک مرض در جان آدم بیاید که امو مرض کوشش کنیم که هیچ نشه در بدن یک زن. و امروز راجع به از این گپ میزنیم از نگاه خود امی طب وقایوی در خود انتاریو و همگی میگن همیشه که وقایت بهتر است از معالجه و امروز ما راجع به از این گپ میزنیم بخیر از نگاه طب نسایی. All right, so we'll get started with the presentation. So از نگاه طب وقایوی یک ذره وقت راجعش گپ زدیم. اینمی کوشش میکنیم که پیش از این که مرض یا کدام چیز در بدن آدم شوه کوشش کنیم که از نگاه فهمیدن امو چیزی که شوه یا امو مرض نگاه کنیم از که ما را که سر ما بیاید. و امروز وقتی که راجع به گپ میزنم راجع به چند چیز گپ میزنم زیادترش همین چیزاست که زیادتر زن میبینن در زندگی خود و اگر کدام سوال باشه میتونین پرسان کنین. Okay, so first we're going to talk about pregnancy. And so just some basics about pregnancy here in Ontario and in Canada, really, in terms of basic care when it comes to pregnancy. So if you are thinking about getting pregnant, which many women do throughout their lifetimes, the first thing to think about is to think about getting what we call folic acid. So folic acid is a tablet, it's a type of supplement that we use that the baby requires to build its spine as it's growing. And this is most important in the first 13 weeks of development. So a lot of times when women get pregnant, they don't realize they're pregnant. And so it's better for them to take the tablet before they realize they're pregnant because usually at the time of pregnancy, it's already quite late or late into development. If you do think that you're pregnant or if you missed your period and you want to know, two things you can do. One is just buying a pregnancy test that you can take at home. Even the dollar store ones are pretty good these days.
as well as talking to your family doctor or any walk-in doctor if you don't have a family doctor about whether or not you're pregnant and tests that you can do to confirm it. And lastly, if you are pregnant here in Ontario, we have 3 options in regards to your care. So one is an OBGYN who is specialized in taking care of just pregnancies and female complaints. Then another one is a family medicine physician who does obstetrics. They're also a doctor, but they do other things aside from just obstetrics, and they don't do surgery. And the last one is a midwife. So the benefit of having a midwife versus having either a family doctor who delivers babies or an OBGYN is that midwives, they do see you throughout your pregnancy, but also at your delivery. So with doctors, they do take turns being on call. So even though you may be followed by one person throughout your pregnancy, there's no guarantee that that person will deliver your baby, because it may be somebody else who's on call that night. Whereas for midwives, you will have the same person who you know will be delivering your baby. Aside from that, midwives also do home visits, which doctors don't do for the most part. And the benefit, obviously, of having a doctor is that somebody who's medical in terms of having medical training, taking care of your pregnancy. But all 3 of these are good options depending on your specific condition, and speaking to a doctor would be helpful to help decide this. So اولین چیز که گپ میزنیم راجع به امروز امی همه گرفتن است. در کانادا و زیاد قسمت دنیا وقتی که میخوایی که آملادار شوی یک قسم تابلت است که خوب است که آدم بگیره که کمک کنه امرای خود بیبیگک وقتی که عمل میگیری. و خوب است که آدم میره بگیره و پیش از اینکه کوشش کنه که عمل بگیری، از خاطر اینمی دواره که میخورین کمک میکنه که بیبیگک سعی بخیر کلان شوه پیش از اینکه یعنی کل وجودش وقت یعنی جور شده باشه. در خود اولین 13 هفته که عمل میگیری، نمی قسمت زندگی اولاد است که زیادتر سر تاثیر داره سر خود ساعت اولاد برای کل قسمت زندگیش. و پیش از که عمل بگیری، غیر بگیری، ای تابلت بگیری و کمک میکنه امرای خود نموی اولاد که باز بخیر وقتی که دیرتر شد در خود عملت و وقتی که بیبیگک تولد میشه که بخیر صحتمند باشه. نامزی فولیک اسید است و این میتونی از خود دکان بخری بدون یک نسخه از دکترت. دوم چیز که خوب است که آدم راجبش گپ بزنه وقتی که آدم میخواد عمل بگیره، اینمی است که اگر فکر میکنی که عمل گرفتی، اگر مریضیت نگرفته بودی، مریضی مواد نگرفته باشی برای 1 هفته، برای 1 ماه یا 2 ماه و میخواین پرسان کنین که یا عمل گرفتین یا نه، یک چیز که میتونین بکنین است که میتونین خود یک تست بخرین از خود دکانای دلار استور هم دارن که بسیار یعنی ارزان است. وقتی از نگاه ادرار تماین میکنه و میتونه براتون بگه اگر عمل گرفتین یا نه. دوم قسمت است که اگه نمیخواین اتو کنین یا نمیتونین یا نمیفهمین چه قسم بکنین، پیش یک دکتر برین، یا دکتر فامیلی یا دکتر یعنی هر دکتر که میتونین پیشان برین و بگوین که پرسان کنین که میخواین ببینین اگه عمل گرفتین یا نه و ما میتونن کمکتون کنن. در می خود تاپیک عمل گرفتن، آخرین چیز که گپ میزنم امروز است که در خود آنتاریو اگر عمل گرفتی چه قسم نفرها میتونن کمکتون کنن از نگاه خود اولادات. و در کانادا 3 نفر است که میتونن پیشان برین. یکیش یک دکتر نسایی ولادی است که خودشان تنها نسایی و تنها ولادت میکنن و یا که هستن جرام هستن میتونن که یعنی سیزارین هم کنن اگر کار داشته باشین. دوم قسم نفر که میتونن پیشان برین دکترای فامیلی است که میتونن ولادت بتن یا جراحی نمیکنن. میگم زیادتر وقت زیاد زن جراحی کار نداره و دکترای فامیلی بس است که یعنی خوب از ایشان یعنی از نگاه طبیعت کمک میکنن.
وآخرین نفر که میتونین پیشون برین این چیز خیلی افغانستان و دیگر قسمت های دنیا قابل است. قابلا میتونین اینجا برین و یک خوبی قابل اینجا است که و یگان دفعه خانهتون میایه و اون نفر که یعنی قابلیت هست همیشه ولادات رو میدن. از نگاه دکتر یا دکتر فرملی یا دکتر نسائی ولادت پرابلم است که و یعنی کل قسمت عمل گرفتن تا یعنی عملت کمک میکنه میبینید تا نه بگم وقتی که خود ولاداتت میکنین و کلشان همیشه کار نمیکنن شبکی یگان دفعه وقتی همکارای خود و یک نفر ارشاو کار میکنه سو شود که شما ولادت کنین هیچ گارانتی ندارین که اون نفر که برای کل عملت کمکتون میکرد اون نفر ولاداتت میکنه میگم که دیگه قابل میتونین. The second thing I want to talk about today is contraception. And so I'll just start by talking about the most effective to the least effective. So the most effective ones are also the ones that are most long lasting and that you don't need to keep taking or renewing medications or tablets or that kind of thing. So I'll start with my personal favorite when it comes to long-acting contraception, and that's the IUD. And the IUD is a little device that goes into your uterus. It doesn't require surgery or anything like that. It's just a simple office procedure, and it can stay in there for up to 6 years. And it is one of the most effective things we have in regards to contraception. It's just as good as having surgery done to prevent pregnancy. And so it's pretty good at what it does. It helps with lots of things. It can help with heavy periods or painful periods as well. So it can be used for many things. But in terms of contraception, it is very, very effective, and you don't have to worry about it after it goes in. The second option in regards to the long-acting effective contraception is tubal ligation. So that's basically what they do with surgery. They tie your tubes or they cut their tubes as it is these days, and that prevents you from getting pregnant. Now, the difference between the IUD and the tubal ligation is that the IUD is fully reversible, whereas tubal ligation is not. Tubal ligation, once it occurs, you can't change it. A third option is what we call an implant. We have something called an explanter now. It goes into your arm, and it stays there for about 3 years, and it also can prevent pregnancy, and it's fairly good at what it does as well. The last option in regards to contraception that's actually not in the hands of the female is vasectomy, and that's where the male actually has a procedure done as well to minimize pregnancy in their partner. And that's something that you can discuss with your partner as well, and they can speak to a doctor if they're interested in that. The middle option are the also effective but less effective options compared to the previous ones I talked about, and they do require you to be on the ball in terms of changing them or taking them weekly or monthly. So I'll start with the most common and well-known one. That's the birth control pill. The birth control pill, many people know about. You take it once a day. You have to take it fairly on time. There is a window, which you do have, but you shouldn't be missing pills in terms of like days, because then the risk of pregnancy goes high. And the problem with this is that there's many women who don't remember to take pills, or they forget, and the efficacy obviously goes lower. And for that reason, the pill is not as effective as the other options we talked about. There's 2 other options that are similar to the pill in the way it works, in that it's the same hormones that are used to prevent pregnancy. However, it's in 2 different forms. So one is like a patch that you basically put on anywhere in your body except your breasts, and that changes every week for it to work. And the third option of the same type of hormone is a vaginal ring. It's like a plastic ring that goes into your vagina, and that stays in there for about a month. So it's a little bit better for people who aren't good with pills. It's just a different way of delivering the hormones that is convenient if you're not good with remembering things. And then there's also the injection that you can take. It's an injection that you can take every 3 months. Again, it's effective at what it does. The only problem is that it can cause a lot of bleeding, and it can cause a delay to fertility.
And the last option are really the options that are least effective. We always recommend patients to not use these on its own because they're just not very good at what they do. I won't go into all the details. The most common one is the male condom. Again, the problem is it's not consistently used. And the second thing is it is male dependent. So it kind of takes the control out of the woman's hand and places it solely on the male. And so if you don't want to get pregnant, then you're taking a bit of a chance. And then the other ones really aren't used very much, but there are things like looking at your calendar, seeing when you're most fertile. But again, these things are very poor at guaranteeing contraception. So I wouldn't recommend it if somebody really doesn't want to get pregnant. خودمون چیزی که گپ میزنیم راجع بهش امروز از که تداوی مختلف که وجود داره که از حمل گرفتن جلوگیری میکنه. اولین چیزی که راجع بهش گپ میزنم امروز از نگاه ضد حاملگی چیزاست که زیادتر وقت یعنی زیاد وقت استفاده میتونه شود و بسیار خوب است از نگاه کارشان، از نگاه چقدر کمک میکنیتان به ضد حاملگی. اولین چیزی که گپ میزنم راجع به ضد حاملگی است یک آله است که میتونین خود بدنت میره، خود رحمت میره و اتجارات چیز کار نداره، در خود آفیس میتونن بانن و این آله که هسته برای 5 تا 8 سال میتونه باشه و بسیار خوب راجع به از نگاه ضد حاملگی بسیار خوب کار میکنن. اما یک دفعه میمونیش خلاص دیگه تا خودش نمی باشی، دیگه چیز باید کار نداره که بخوری یا بانی یا تغییر بدی. از دو نگاه بسیار خوب است و از نگاه خود ضد حاملگی بسیار یعنی کارش بسیار خوب است. 99.6% نگاه میکنید از حاملگی اگر برای یک چیز مهم است. دوم چیز که میتونین بکنین و از نگاه بودنشان عین چیز است از نگاه آله که راجع بهش گپ میزنم، یک جراحی است که میتونین بکنین. جراحی است که میکنین که خود تخم دانه‌تان بسته میکنه که هیچ نبیارین. امی خود فرق از این و فرق از آله که راجع بهش گپ میزدم است که آله رو میتونین بکشین و هر وقت که بخواین میتونین باز همون بگیرین، هیچ پرابلم نیست. میگم اگر جراحی کنین نمیتونین او را پس یعنی جور کنین و نمیتونین بعد از او عمل بگیرین. یک سوم قسمت ضد حاملگی است که وام خوب است 3 سال است. یک چیزی که پلاستیکی است که در خود دستت میمونن و اونجا که او را که میمونن برای 3 سال اونمو خودش هورمون داره که در کل بدنت میره و نگاه میکنید از عمل گرفتن و او را یعنی هیچ کار نداره که هر ماه یا هر روز چیزی بگیری یا تغییر بدی. وام بسیار خوب کار میکنه از اون نگاه. دوم قسمت ضد حاملگی که گپ میزنم امروز آلا هستن که یعنی کمتر کار میته از دیگه آلا که راجع بهش گپ زدم. یک قسمتش است که زیاد نفر میفهمه وقت تو خود یک تابلت است که میگیری هر روز باید بگیریش که ضد حاملگی است. پرابلم است که اگر یعنی بسیار مصروف باشی یا از نگاه یاد بودن یعنی زیاد چیز از یادتان میره خوب نیست. از خاطر اگه عروض نگیرین بسیار چانس عمل گرفتن زیاد میشه. ایره باید عروض بگیرید. دوم قسمت دی کاتگوری است که یک چیز است که فقط تیپوری است که در خود بدنت در سر جلدتان میمانین و این عین هورمونا رو داره از خود تابلت که میگیری. میگم ایره از خاطر از نگاه یک سکاچ تیپور یک چیز در سر جلدت خودش هورمونا از اون نگاه میده بدنت و رو میتونی عرفته تبدیل کنی و از اون نگاه اگر نفر هستین که زیاد یعنی چیزا یادتون میره این خوب است. از خاطر تنها یک دفعه عرفته رو تبدیل میکنیم. سوم قسمت عین هورمون عین هورمون است که راجع بهش گپ زدم از نگاه تابلت و از نگاه تیپوری. یک چیزی که پلاستیکی است که گرد است و او رو در خود بیرون رحمت میمانین در درون و خودتان میتونین کنین بسیار آسان است که بانین و برای یک ماه هیچ از عمل گرفتن نگاهتان میکنن و هر ماه او رو باید تبدیل کنی. اگر هر ماه تبدیل نکنی باز عمل بسیار یعنی چانس عمل گرفتن زیاد میشه.
واسه اون قسمت است یک خود یک دواسته که از نگاه انجکشن براتون میته که عرصی ما باید رو بگیری و عرصی ما رو که گرفتی و از عمل گرفتن نگاهتون میکنه. یک پرابلم که دیزی است که یک درجات خونریزی میباشه امرش و اگر میخواین تیز عمل بگیرین ایتا شاید یگانه باید یک سال معطل شوین تا که بتونین عمل بگیرین بعد از اون. و آخرین چیزی که راجبش گپ میزنم از نگاه ضد حاملگی امروز چیز هست که یعنی زیاد کارش خوب نیسته، چانس عمل گرفتنت زیاد هسته. امرایش یک قسمتش است که اون چیز هست که زیاد نفر استفاده میکنه که خود مرد استفاده میکنه وقتی که نزدیکتان میه و او را زیاد نفر میفهمه و استفاده میکنه. پرابلم است که از خاطر که دست خود زن نیسته یگان نفر یعنی از زیاد آدم میره و چانس عمل گرفتنتون زیاد هسته. یگان دیگه قسمت هست که میتونید استفاده کنین زیاد استفاده نمیشه از دست که یعنی چانسش بسیار زیاد است به عمل گرفتن. یکیش از که وقتی که خود مریضی مواردتان میگیرین در یک کلندر واری نشته میکنین و میفهمین که دینی روز چانس عمل گرفتن کم است باز دو روز یعنی نزدیک میشونم برای شورایتان میگم یام یعنی چانسش زیاد است که عمل بگیرین از خاطر ما قضاوت خوب نیستیم در فهمیدن چی وقت یعنی وقت خوب است و چی وقت خراب است. Alright, so we'll go to the next slide now. So دوم چیز که سوم چیز که گپ میزنم امروز راجع به قسمت زندگی زن است که وقتی که بعد از اینکه تخمدانی‌های یک زن خشک میشه و یک قسمت زندگی خود میرن که یک ذره بدنشان تبدیل میکنن. یک چیز که میتونن زن ببینه که یعنی در زندگی خود میبینه است که یک دفعی بدنشان یخ میشه و یک دفعه بسیار گرم میشه. این یک قسمت یک علامه این قسمت زندگی است. دوم چیز که میتونین ببینین و این زیادتر بعد از اینکه یعنی مریضی آدم خشک شوه این وقت تعیین میشه و ما از نگاه دکتری و از نگاه طبی میفهمیم که در قسمت زندگیتان یعنی وقت شروع شده. از وقتی که مریضیتان به خیستات میشه باز اونمو وقت میفهمین که یعنی تخمدانیاتون خشک شده. و پالی از این که گپ زدم از نگاهی که یک دفعه بدن خشک میشه، یک دفعه بدنت بسیار سرد میشه، یک دفعه بسیار گرم میشه. دیگه چیز میتونی ببینید که یک دفعه وقتی که شو میشه بسیار زیاد الوقایتون زیاد میه و یک قسمتش هسته. یک سوم چیز که میتونین ببینین وقتی که در قسمت زندگی شروع شده است که خوابتون خوب نمی باشه. یک دفعه باید بسیار تیز بسیار یعنی تعداد ضرورت برای دفعات ادرار زیاد میشه. از نگاه خود مغزتان میبینین که یگان دفعه یاد فراموشی پیدا میکنین زیادتر و از نگاه خود جلد که در بیرون یعنی قسمت های رحم هست و بسیار خشک میشه. و این چیز هست که آدم میبینه وقتی که در قسمت زندگی شروع میشه و مریضی مواردتان خشک میشه. و اگر دیدین نیست که باید یعنی متو بگوین که زندگی مترسته باید متو بانمش. اگر یعنی کدام از این علامه یعنی زیاد آزارتان میته زیاد براتون درد میته میتونین یک دکتر ببینین از خاطر تداوی داره. اگر یعنی هیچ دیگه پرابلم ندارین و یک مریضیتون خشک میشه یعنی هیچ احساس نمیکنین احساس بد ندارین میتونین هم تو بانش. میگم اگر یعنی احساس بد میکنین زیاد میبینین که بدن پرابلم مالی پیدا میشه اقلا حتما یک دکتر ببینین بخیر. So the last thing I want to talk about in terms of like key things in women's health is menopause. So it's a key stage in every woman's life. And we define menopause as when your period essentially stops for 1 year. So after 1 year of having no period, that's when we identify you as having menopause. And so with menopause comes a few symptoms that I like to mention to patients. And what I like to tell patients is that you don't have to suffer with these symptoms if they're causing a lot of distress. So if you're just, if you find that your periods have just stopped for a year, you don't have any more periods and that's it, and you're feeling fine, then not to worry. Obviously, you can leave it as it is. But if you're finding that
you're having a lot of distress related to these symptoms, and it's always a good idea to speak to your doctor about finding treatments for them, because most of these actually do have some degree of treatments that you can use. So the first one that many women know is hot flashes, where they suddenly become very hot or very cold. And again, there's treatments for this available if it's really bothering you. Night sweats are another symptom that a lot of women can experience, and again, it's normal with menopause. You can also see that your sleep starts to get affected, it starts to become more poor as well. Your memory and cognition can be affected as well. So you'll start to feel like, you're not thinking the same way you were before. You can't remember details the same way you were before. You may also experience urinary urgency or frequency, where you suddenly have to run to the washroom, or just experience other kind of urinary changes. And the last symptom that a lot of women have, but they usually ignore, is a vaginal atrophy. So you start to feel kind of itching. You can feel pain, irritation on the outside of your vagina, so in the vulvar area. And again, these are not symptoms that you just have to live with. If there's anything I tell you today, it's that, a lot of these symptoms that you have can be treated, and, you should see a doctor for this. And I see this mainly because a lot of women and a lot of women of color especially feel like they just need to suffer with their symptoms, and that, it's something that is not to be talked about, or it's kind of embarrassing to talk about, but that's what we're here for. So we're trained to address these symptoms. If you do have them, definitely seek attention, medical attention. Okay, and lastly, we'll talk about other preventative health measures that we do just as in terms of screening programs in Ontario, and I do believe the rest of Canada has them as well. So the first one is Pap tests, and the whole point of Pap tests is basically to detect and prevent cervical cancer. It's for people aged 25 to 70 years old who are sexually active. So if you are not sexually active and you've never been sexually active, like ever in your life, then you don't have to worry about this. And we do it every 3 years. So if the test is normal, then you do it every 3 years. The second thing that we talk about, and then that many women do, is our mammograms, essentially. And so what they are is they're screening tests to check for breast cancer. And this is for women aged 50 to 74. So once you're 50, we start screening for this, and it's usually done every 2 years. And basically what they do is they just take kind of x-rays of your breast tissue, and they check for any abnormal looking areas that could possibly be a breast cancer or pre-cancer, and then they treat you from there. So these are two things that you can look forward to here in Canada. آخرین قسمت از نگاه نسایی که گپ میزنم امروز است که چیزاست که در خود کشور و در خود کانادا ارزن ایره میکنه که از نگاه ساعتشان ببینن که کدام مرض نسایی نداشته باشن. و اولین چیز که من راجبش گپ میزنم از این نگاه ایست که به نام پپ تست، و این چیز هست که بازان از نگاه طب وقایوی است که یعنی ببینن که کدام مرض نداشته باشین پیش از اینکه یعنی زیادتر شوه. یکی از این نامش پپ تست است که هر 30 سال میگیرن، در خود سعی میکنن در خود بیرون رحمت، در خود عنق رحمت سعی میکنن که اگر کدام چیز باشه که یعنی سرطانواری یا پیش از سرطانواری باشه که اگر پیدا کردن باز میتونن اون را تداوی کنن پیش از اینکه خود سرطان شوه. این تست که میکنن برای نفرای 25 بالاسته و تنها نفراسته که عمل جنسی کردن در زندگی خود واش که نکردن ایچیانه کار نداره این تسته. و دوم چیز که راجبش امروز گپ میزنم ایست که یک چیز به نام ماموگرام و یک هسته یک چیز که از نگاه تلویزیونی سعی میکنن خود سینی تا سعی میکنن اگر کدام چیز باشه که میتونه سرطان باشه و این را هر 2 سال میکنن بعد از سن 50 ساله. بعد از اینکه 50 ساله شوی هر 2 سال میری و میگیرن از معاینات تلویزیونی میکنن که اگر کدام چیز باشه یا سیست باشه یا دیگه چیز باشه که اگر خدا نخواسته سرطان سینه باشه و میتونن اون را پیش از پیش تداوی کنن. Alright, so the last thing we're going to talk about today is just general well-being.
it's, you know, a lot of times people get so caught up in trying to live their daily lives that they forget about kind of basic things that they should be incorporating every day that can go a long way in keeping themselves healthy. And this goes back to the whole preventative health aspect of things. So the first thing I talk to everybody about is exercise. Exercise benefits every single part of your body. It benefits your bones, your muscles, your mental health. It benefits your heart. So there's no part of your body that does not benefit from exercise. So humans were meant to move. So finding some way that works for you, whether it's, you know, doing something in your home, if you can't go outside very often or frequently, depending on the weather, or if it's something that you're comfortable doing outside, like if you're somebody who likes, you know, taking long walks, that kind of thing. It's always an important part of your life to kind of ensure that you're carrying out correctly, and that's exercise. The second thing I talk to everybody about is healthy eating. And so again, healthy eating, I think it's something that seems simple, but not always, because in our society here, there's so much fast food, whereas in a lot of other countries, there's not as much fast food, so you're kind of forced to eat in a healthy way. But when you're in countries, in Western countries that have lots of fast food, it's very, very, very easy to kind of lose those really healthy eating habits that you had previous to migration. And so it becomes really important to be very cognizant of that, and to make a lot of effort into making sure that most of your meals that you're eating are meals that you're making at home from scratch, and making sure it's a well-balanced meal. So, you know, making sure lots of vegetables, some fruits, some carbs, some meats, that kind of thing. And I always talk to patients about the plate method. So half your plate should be vegetables, a quarter should be meat, and no more than a quarter should be some form of carbohydrates, so if that's pasta or bread or rice. And so making sure that you're being very mindful of that is important, because here in Canada, it's so easy to kind of lose that and kind of just, you know, eat fast food because it's so fast and it's so easy to have access to. A third thing I talk to a lot of patients about is spirituality. So everybody has something, so whether it's yoga, whether it's religion, there's always something that helps them be more mindful of themselves. And that's really important to maintaining happiness as well. There's a lot of data and evidence that we have that shows that, you know, mindfulness meditation, or whatever the equivalent is in various religions, are very helpful for mental health as well, and being happy. So that's something that you should consider. And then the last thing I talk to people about is socialization. So humans are social creatures, and we really need each other in many different ways. But especially from a mental health perspective, knowing that there are other people that you can talk to, that you can associate with, is very helpful for staying happy. And especially in the context of migration, because it's very easy to feel lonely. When you come to a new country, you've kind of been uprooted from your community. And so creating a new community for yourself here is really important. آخرین چیز که امروز میزنم راجبش از نگاه طب وقایوی است چیزاست که میتونیم در روزمره عمل کنیم که کمک میکنه برای صحت ما. اولین چیز است ورزش. ورزش برای کل قسمت بدنت خوب است، از نگاه استخوانت، از نگاه عضلاتت، از نگاه خود سطح روانیت، از نگاه کل قسمت بدنت، از نگاه قلبت کمک میکنه. و این یک چیز است که یعنی در کشورهایی که زیاد نفر ازشون میاین، از نگاه یعنی فرضاً افغانستان، زیاد نفر یعنی روزمره زیادی یعنی از خاطر زیاد موتر یا بیسیکل نیستن، زیادتر نفرات دو وقتا از نگاه پای پیاده میرفتن و از اون نگاه زیاد یعنی تکان نداشتن که هر روز برن خانه ورزش کنن. میگم در کانادا ما خدا ما موتر داریم، سرویس داریم، هر چی کاری داریم و ما زیاد یعنی از نگاه خود استفاده خود بدن آدم ما استفاده نمیکنیم. از خاطر ورزش بسیار مهم است که هر روز یک نیم ساعت، یک ساعت ورزش کنیم. هر چیز که خوشتون بیایه یا میتونین بکنین. اینجا یگانه نفر جیم میرن، اگه خود یعنی نمیتونین که خانه براین، از خاطر یعنی هر چیزی که باشه در خود خانه میتونین ورزش کنین، از نگاه تلویزیونی میتونین چیزا سعی کنین، یا برای خودتون میتونین یک اسکیجول جور کنین که هر روز یک ذره ورزش کنین. و این یک چیز بسیار مهم است، از خاطر کل بدنت کمک میکنن. دوم چیز که مهم است است که نانای سیب بخوری.
در کانادا نام خدا در کنج سرک یک دکان است یعنی برای نان خوردن و زیادتر وقتی نانا که از بیرون میخری یعنی برای سطح آدم خوب نیست از نگاه زیاد روغن دارن زیاد کربوهیدرات دارن چیزا زیاد بوره دارن شکر دارن از او خاطر یعنی مهم است که آدم کوشش کنه که زیادتر نان در خانه بخوره و نان باشه که خود آدم پخته کنه. سوم چیزی که راجع به امگی میخوایم گپ بزنیم است که از نگاه دینی یعنی خود امی طب یعنی که از مسلمان هم نیستن ما میگن که هر روز باید اقلا یک چند دقیقه آدم بیشینه امرای خود کدی خدا یعنی گپ بزنه و یعنی آرامش خدا پیدا کنه هر روز. برای مسلمان ها الحمدلله یعنی نماز است یعنی این چیز است سو از نگاه دینی آدم که کتی یعنی از نگاه نماز یا هر چیز که برای خدا آدم یعنی مانا میته بکنه کمک میکنه امرای خوشی یک انسان و یک چیز است که یعنی خوب است که از دست نتین وقتی که کانادا میین. و خود این چیزی که گم میزنم از یعنی از نگاه اجتماعی آدم که اجتماعی باشه امرای دیگر را خود سطح روانی آدم کمک میکنه زیاد و از نگاه روانی هم کمک میکنه از نگاه خود زندگی کردن یعنی میتونین از دیگر نفر معلومات بگیرین که کمکتان کنه. میگم از خود سطح روانی هم بسیار کمک میکنه از خود زیادتر نفرها که میین از دیگر کشورها خود یعنی فامیل دوستا کلگی میمانه و اونمو چیز زیاد سر آدم تاثیر میکنه. از او خاطر مهم است که وقتی که در کشور نو میرین کوشش کنین که یک چند نفر اقلا در شروعش پیدا کنین که میتونین اقلا کتشون یک ذره بیشینین چای بخورین قصه کنین که برای صحت روانیتون خوب است و از نگاه دیگر چیزا خوب است. و آخرین چیز که میگم که الحمدلله در کانادا زیاد دکترها هستن هیچ وقت تنها فکر نکنین همیشه یک نفر هست که میتونین کمک پرسان کنین و اگر وان نمیتونین کمکتان کنن دیگه نفر براتون پیدا میکنه که کمکتان کنن. میفهم که یعنی نو بودن در یک کشور نو یعنی مشکل است یعنی مهاجر بودن بسیار مشکل است و چیزی که کار داشته باشین یا هیچ وقت نترسین که پرسان کنین اگر یعنی مسائل نسایی باشه دکترها اینجا یعنی بسیار در کار خود خوب هستن یا مرد باشه یا زن باشه ارجیش یعنی کمکت میکنه. میگم بازم زیاد دکترای زنم هسته که میتونین ازشون پرسان کنین و معلومات بگیرین راجع به خود بدنتون. Alright, so the last thing I'm going to talk about is just don't hesitate to ask for help. You know, it's easy to think yourself alone, especially when you're immigrating to a new country, and to brush off symptoms that you may be having, especially if they're related to your reproductive health or to your body. But there's lots of people that you can ask for help, and if they can't help you, they'll always refer you to somebody who can help you. So never be hesitant to ask for help, essentially. Okay, so I see some questions here. So I'll start from the bottom here. So who can we ask questions from when we need help? It depends on the type of question that you have. So if it's a medical question, then you should speak to a doctor. Now there's two different ways you can speak to a doctor. One is if you have a family doctor, which I know if you're new to a country is difficult to find sometimes. And the other type of doctor is a family doctor who works at a walk-in clinic. And so they're doctors that you don't need to kind of be registered to. You can just walk in and you can ask whatever help you need or whatever question you have. And at the walk-in, even if they can't answer your question directly, they usually do connect you with somebody who can help you. To answer the question in Farsi, اگر کدام وقت سوال دارین از نگاه خود صحتتان همیشه یک دکتر پرسان کنین. دو قسم دکتر هستن در کانادا، دکترای فامیلی هستن که خودشان یعنی از خود مریض دارن که همیشه میبینن. اگر تو دکتر فامیلی حال ندارین دیگه قسم دکتر که میتونین پیشون برین از دکتر که در واکینگ کلینیک کار میکنن. دکتر هستن که یعنی میتونین خودتون هر وقت برین و همیشه یک دکتر هست. نیست که باید زیر دستشان پیشتر یعنی یا پیش رفته باشین. میتونین اون تو برین و سوالاتون رو پرسان کنین و اگر خودشان نتونن سوالاتون جواب بدن میتونن ببریتون یا رایتون کنه پیش یک نفر که میتونه سوالاتون جواب بده و کمکتون کنه. All right, so I see another question here. 1 month I get my period for 4 days
And the following month, I get it for 9 days. And the same pattern for years now. I'm in my early 40s. Each period would have 2 days with heavy bleeding and clots. What could be wrong? Okay. So in terms of specific medical questions, I think, obviously there's a lot of different things that contribute to your health. So it's not something that I can easily kind of answer like in just kind of a session like this. But what I will say is that it's just speak to a doctor about it. And there are different things that can cause it. So I would say to see your doctor, and that way in a nice private setting, they can get the rest of your health and they can get more information and then give you good advice if you need it, or they can order more tests if you need it, that kind of thing. But there are different things that can cause it. Sometimes it can be perimenopause, sometimes it's other things, depending on how long it's been occurring. So I would say just see a doctor for that, and they can help you out and kind of put you in the right direction. Okay, so can getting pregnant multiple times be bad for my health? So I wouldn't say necessarily that being pregnant multiple times is bad for your health. What I will say is that every pregnancy tests your body in terms of kind of its limits, because pregnancy is a big stress on the body, and it's not without risks. So with every pregnancy, you're taking that a little bit of a risk. And I know a lot of people don't like to think of it that way. Pregnancy is kind of idealized as this wonderful time in a woman's life. And it's not that it's not, but there are obviously your body's changing to accommodate two people. So what I'd say is it's not that multiple pregnancies are bad for your health necessarily. It's not as simple as answering that. But depending on each person and what conditions they have, how each pregnancy has been so far, the answer is different. If you are hoping to get pregnant multiple times, then it's better to space it out. That is something that is healthy. Something that's not healthy is having it right after the other, because that can put a little bit more stress on your body. So we typically say you want at least 18 months in between your pregnancies. So یک نفر پرسان کرد از نگاه عمل گرفتن که اگر یک نفر چند دفعه در زندگی خود عمل بگیره اگر برای صحتشان خوب نیسته. و جواب عزیز که یعنی برای هر نفر فرق میکنه، یعنی یگان نفر را زیادتر صحتمند هستن، یگان نفر را صحتمند نیستن، یگان نفر را یعنی خود عملشان یعنی سرشان بد تاثیر کرده بود وقتی که شده بود و اگر باز یعنی عمل بگیرن شاید باز تاثیر کنه. هر کس فرق میکنه. میگم یک چیز که میگم است که وقتی که عمل میگیری بهتر است که سر به سر عمل نگیری. یعنی اگه میخوای چند دفعه عمل بگیری یعنی نیست که پرابلم باشه. میگم اقلا میخوای 18 ماه معطل باشی پیش از اینکه باز عمل بگیری. Okay, so if I want to get pregnant, what should I do? Okay, so از اینجا یک سوال است که اگه میخوایم عمل بگیریم چی بکنیم؟ یک چیز که میگم است که یعنی فرق میکنه که چقدر وقت شده که کوشش میکنین که عمل بگیرین. اولی که گفته بودم در خود تاک اینجا که یک چیز است به نام فولیک اسید. او را باید هر روز بگیرین در وقتی که میخواین عمل بگیرین و کوشش میکنین که عمل بگیرین. از خاطر او یک نوترینت است که مهم است برای خود اولاد وقتی که دیولپ میکنه در خود بدن آدم. و یگان نفر وقتی که ما عمل میگیریم ما میفهمیم و وقتش تیر میشه. سو خوب است که پیش از اینکه خود کوشش کنین که عمل بگیری اما چیز به نام فولیک اسید بگیرین. او را میتونین یعنی بدون نسخه بگیرین. او را میتونین از خود دکان فارمسی بخرین. دوم چیز است که اگه میخواین پرسان کنین از نگاه نمیتونین عمل بگیرین، ما برای هر کس میگیم که اگر 35 پایان هستین باید اقلا 1 سال کوشش کنین که عمل بگیرین پیش از اینکه یک دکتر میبینید برای پرابلم. یا اگر کدام پرابلم دیگه دارین، کدام دیگه پرابلم صحت یعنی از کدام دیگه پرابلم دارین از نگاه صحتتون که مشکل میسازیتون که عمل بگیرین، او وقتا میتونین پیش از 1 سال یک اسپشیالیست روانتون کنیم که اسپشیالیست است در خود اولادات که قسم عمل بگیرین. اگر سوالتون سعی جواب ندارین میکنم دیگه سوال دارین میتونین نشته کنین. All right, so next question. How does PCOS affect getting pregnant? And do I need a contraceptive if I have PCOS and I'm in a monogamous relationship? Okay, so this is a good question because sometimes you do release an egg, you can still get pregnant with PCOS.
So there's no guarantee that you're not going to release an egg that month. So you still definitely need to be on something for that. So the pill, the patch, the ring, the IUD, those are all things that you should consider if you have PCOS. So I'll kind of go through the mechanism of PCOS and then you'll understand. So to get pregnant, you need to have a regular period. And when I say you need to have a regular period, what happens is when you have a regular period, it means that your hormones are kind of doing the regular thing. It kind of goes up and then it goes down, and then the egg is released, and then the egg is released at some point. And so every month your egg is released on a regular basis, and that's how you eventually get pregnant, because the sperm then fertilizes the egg and you get pregnant. The problem with PCOS is that whole hormone cycle gets interrupted. And so you don't always release an egg. And when I say you don't always release an egg, I mean, like, sometimes you do and sometimes you don't. So that's why it becomes a little bit more difficult sometimes. There's still lots of people with PCOS who get pregnant. It's not that it like stops you, but it can be a little bit more challenging to get pregnant because of that, because you need an egg to get pregnant. And if you're not releasing an egg because of PCOS, then you won't get pregnant. Now the problem is for people who have PCOS, if you want to get pregnant, it's a whole different ballgame, because you have to speak to somebody about how to regulate your cycles, or how to release an egg every month so that you can get pregnant. Now, the other side to that is, whenever I have a patient with PCOS, what I tell them is that you have an increased risk of two things, right? So if you leave the fertility thing to the side, you have an increased risk of endometrial cancer, because your hormones aren't kind of cycling normally. The lining of your uterus kind of grows and grows and grows and grows. And whenever you have a growth of anything, there's always an increased risk of cancer. So whenever I have a patient with PCOS, I automatically put them on something to help make their lining thin. So that's usually some form of birth control. So either IUD or the birth control pill, or something like that. The problem is, if you're trying to get pregnant, you can't use the birth control because you don't want to control being pregnant. You want to get pregnant. So it doesn't usually apply in that situation. But if let's say we put fertility to the side, I always put the patient on some form of control to control the growth of the endometrium, so that it doesn't keep growing. The second thing with PCOS is that it increases the risk of diabetes. And so with that, you want to make sure that you're screening for diabetes, at least once a year, once every 2-3 years. You want to really focus on lifestyle. So you want to make sure that you're eating in your lifestyle, your exercise, your diet, all like reflective of the fact that you're trying to ensure that you're decreasing your risk of diabetes. So those are the two things with PCOS that I always counsel patients about. But if you're trying to get pregnant with PCOS, then obviously you don't want to be on the birth control pill because you're trying to get pregnant. But that's usually for a short period of time anyways. Like usually, it's like a 1-year window, that kind of thing. And I don't think it's a big deal if you go off the birth control pill to try to get pregnant, or you're trying to control your lining for that 1 year. I wouldn't worry about that if you're trying to get pregnant. That's more for people who are not really worried about fertility, but they're just thinking about the long-term effects of PCOS. So I want to get pregnant. What type of medicine? I think I already did that. Or what could I do? So I think I've answered this question for Zubaida. So if you do want to get pregnant, and if you're below the age of 35 and you're otherwise healthy and you're not able to get pregnant, then you should see a specialist if you've been trying for a year already and you haven't been successful. If you're above the age of 35, then we usually say either 6 months, or you can get referred right away to see a specialist to help you get pregnant. And I'll say it in Farsi as well. So بعد نفرات که نمیتونن عمل بگیرن و از 35 پایان هستن، اگر برای 1 سال وقت کوشش کردی که عمل بگیری و هیچ نتونستین، از اون نگاه میتونین با یک نفر سپشالیست رفرال بگیرین از نگاه دکتر فرملی که با کمکتان کنه دوام تیتونه و زیاد چیز هست که تو خونتون تمام میکنه، چیزا که ببینن از چه خاطر تا عمل نگرفتین. میگم باید اول برای 1 سال کوشش کنین که عمل بگیرین اگر از 35 پایان باشین. اگر 35 بالا باشین و 6 ماه شده و کوشش کردین که عمل بگیرین و نتونستین عمل بگیرین، اون وقتا میتونین دکتر فرملیتون بگوین که یک رفرال روان کنه برای یک سپشالیست که تنها به کمک عمل گرفتن کار میکنه. Okay, and then I see another question here. So can the COVID vaccine affect pregnancy or breastfeeding? So
the short answer is right now, the data all shows that it's really safe and that it does not. And so in medicine, we always talk about, benefits versus risks. Nothing is 100% in life, right? Even if we walk on the street, there's always a risk that we can get hit by a car. So it's kind of the same thing. But why, we venture outside mainly because there's so many more benefits to going outside and, working, seeing people, doing our groceries, things like that, than being worried about the risk of getting hit by a car. So it's kind of the same thing. With the COVID vaccine, they've actually done the studies in pregnant females and they found it to be very safe and effective. And the problem and the risk of not doing it is that COVID can actually affect pregnant patients a lot more severely than it does people who are not pregnant. And so you're taking that risk when you're choosing not to get vaccinated. So the short answer is yes, you should take the COVID vaccine, both if you're pregnant or if you're breastfeeding. The even better part of that is that once you do get the COVID vaccine, when you're pregnant or even as you're breastfeeding, your body creates antibodies that protect you from the virus, but it also gets passed on to baby as well, because when you're breastfeeding, you're passing on the immunity through your breast milk, and when you're pregnant, obviously through your blood. So there's lots of benefits to it, especially for you and for the baby. یک سوال بود که خود واکسین که به ضد کووید است، اگر او برای نفرایی که املادار است یا اگر اولادای خود شیر میتن، اگر برای ازوا یعنی کدام نقص نداشته باشه. و چیزی که من گفتم است که یعنی هیچ چیز در زندگی 100% نیست. میگم وقتی که یک چیز فایدهش زیادتر است از نقصش، ما همیشه نمونه رو میگیم که بگیرین. و از نگاه واکسین کووید عین چیز است، فایدهش بسیار زیاد است و زیادتر وقتی که زیاد یعنی دیدن اینوستیگیت کردن که نفرات که خودشان عمل گرفتن یا وقتی که شیر میتن، وقتی که واکسین میگیره آیا کدام چیز خطرناک یا کدام خطر برایشان میرسه، دیدن که خطر نمیرسه و فایدهش بسیار زیاد است. از خاطر وقتی که اگر خدا نخواسته کووید بگیره یک زن که آملادار است، و سر از او بدتر تاثیر داره از او که زنا که یعنی آملادار نیست. و خوبیش زیادتر هم است که وقتی که کووید واکسین میگیری، وقتی که عمل دارین یا وقتی که شیر میتین، خود کمک که می واکسین به بدن خود آدم یعنی جور میکنه که کمک کنه به ضد کووید، اونمو فایدهش به خود بیبی هم تبدیل میشه. از خاطر وقتی که عمل داری بیبی یعنی از نگاه خودت یعنی فایده میبینه، و وقتی که شیر میتین از نگاه شیرت میرن خود قسمت بدن آدم که یعنی خوب میشه از خاطر واکسین، یعنی کمک میکنه که به ضد کووید یعنی جنگ کنه. از نگاه بهتر یعنی لغت ندارم در فارسی که بگویم، اونمون چیز ترانسفر میشه از نگاه شیرم به بیبی گرگ. Alright, so I think that one's done. Okay, so what should I do to check for breast cancer? Okay, so to check for breast cancer, so it's kind of the same thing I talked about before. So if you're not having any symptoms, so you don't feel any like breast mass, you're not seeing any skin changes on your breast itself, you're not having any nipple discharge, like you're not having any symptoms at all, then we start at age 50 and we do a mammogram every 2 years, and that's how we check for breast cancer. They used to recommend doing self-exams, but they don't recommend doing that anymore. In terms of whether you're having symptoms, so if you ever start to have any symptoms, if you start to notice a mass, or like you're doing an examination on yourself, even though we don't recommend it, let's say you notice something, then at that point we'd obviously check. So we'd do ultrasound and a mammogram depending on your age. If you start to notice anything else that's strange, like you start to have nipple discharge, or you start to have really weird skin changes on your breast, or your nipple starts to change in terms of being outwards, being inwards, those are all things that you should definitely get checked out, are all reasons to definitely see a doctor. And at that point, we'll be doing investigations regardless of your age. Okay, so to answer in Farsi, so like نفر پرسان کردن چی وقت چه قسم یعنی معاینات کنن که برای خود سینه که یعنی ببینن اگر یعنی کانسر دارن یا نداشته باشن.
و اما چیزی که پیشتر گفتم اگر یعنی هیچ پرابلم ندارین امرای سینیتون، هیچ یعنی خود جلد سینیت هیچ پرابلم نداره، هیچ یعنی کدام چیز گرد یا چیز ندیدین یا کدام احساس عجیب نداشتین در خود سینیتون، در سن 50 ساله امگی در کانادا یک معاینات تلویزیونی میکنن که چک کنن اگر سرطان سینه داشته باشین. اگر یعنی کدام وقت کدام چیزی میبینین که عجیب است، یعنی عجیب باشه که یا خود جلدش تغییر کرده یا کدام چیز احساس میکنین که عجیب است، یا کدام چیز مبرای از خود سینیت، یعنی این اگر از 50 پایان باشین اون وقت خوب بسیار نیم سال مهم است که برین پیش یک دکتر که معاینات او وقت میتونه معاینات کنه از نگاه معاینات های تلویزیونی که ببینن اگر کدام چیز باشه یا نباشه. All right. So can people who are under 40 get the third dose of the COVID-19 vaccine? Yeah, definitely. Yeah. So right now it's 18 and above who are getting the booster shots. So if you haven't booked your shot already, you can go online to the government website. So Ontario Public Health, or just type in Ontario COVID vaccine booking, and they'll take you to the website that you can book your third dose. And it's definitely a good idea to get it as soon as possible, especially with Omicron circulating. All right, so if you allow me, Doctor, I'd like also to ask people here who live in Ottawa if they have any barrier to book online, which I know there are many. Could be language barrier, could be technology, it could be no appointment. So please know that there are mobile clinics and hubs that are more friendly to immigrants and newcomers specifically. So please reach us. My colleague put a number in the chat. This is a specific number for like immigrants and newcomers that we can help you, guide you where you can go get your third dose. Thank you, Doctor. I'll translate that for you as well. خیلی ببینن نفر که پیشتر گپ زد از خود پابلیک هلت هسته، خود یعنی امرای دولت کار میکنن و او گفت که اگر مشکلات داشته باشین یا اگر میخواین که واکسین سومتون بگیرین، یک نمرات میمانند در خود چت در اینجا که میتونین زنگ بزنین و خود یگان کلینیک‌ها جور میکنن که تنها برای نفر هستن که یعنی نو آمده باشن که بتونن خود واکسین بگیره بدون مشکلات. از خاطر اگر از نگاه وبسایت دولت برین که پیدا کنین جایی که بکنین واکسینتون، یگان دفعه باید یک 2-3 هفته معطل باشین و این کلینیک‌ها که هستن تنها برای نفر هستن که نو آمدن که میتونین یک ذره تیزتر بگیرین واکسینتون. All right, so last question. Can you please tell us more about Omicron and why a third dose can protect you from it? Yeah, that's a great question. So in terms of Omicron, so Omicron is a mutation of the original COVID virus, essentially, that has many mutations. And the problem with it is that it spreads 10 times faster than kind of the other version. So it spreads very quickly. And the problem with that is that now, if let's say, if one person was seeing a few other people, if one person would get it before from that, now, all of them are getting it because it spreads so easily. And that's why we're seeing such high numbers. The danger with that is obviously because COVID it can be pretty deadly. Thankfully, though, because people have gotten their first 2 doses and a lot of people are now getting their third, the symptoms are a lot milder than what it would have been like had we had this Omicron mutation like a year ago without the vaccines on board. So it spreads very, very quickly. So that's the problem with Omicron. The third dose protects you from it because it helps to renew your immunity to the COVID virus, and that really helps ramp up your immune response. So should you encounter it again, so if you get Omicron, your symptoms are a lot more mild than what they would be had you not had the third dose. And so the numbers go from 30% efficacy if you only have the first 2 doses to above 80% if you have your third dose. So I'll say that in Farsi as well. So قسم ویروس کووید که حالا زیاد نفر داره نامش اومیکرون است و پرابلم ازی قسمتش یعنی وقتی که کمپیر میکنیم امرای دیگه قسمتاش که تا حالا برآمده
ایست که ای بسیار تیز از یک نفر به دیگر نفر ترانسمیت میشه. بسیار تیز میره از یک نفر به دیگر نفر و دیگر قسمتاش که بود اقا تیز نمیرفتن. خوبی امی واکسین سوم که حالا برآمده که 100 نفر میتونن بگیرن حالا ایستا که کمک میکنه که امو خود سیستم ایمیونیته امو سیستم تا که به ضد ویروس کار میکنه که شما را یعنی نگاه کنه از ویروس. این سوم واکسین کمک میکنه که او را دیگه قوی بسازه که اگر خود ویروس یعنی ببینی یا بدنت یعنی ببینه میتونه که بهتر به ضدش کار کنه و این اگر یعنی بگیریتونه امو خود تاثیرش سرت کمتر می باشه از اینکه وقتی که امو دوز سوم نداشته باشین. Alright, so somebody asking about the public health number. So the number here, I see it's 613-229-3359. So برای نفرات که میخواین نمرات public health که میتونن زنگ بزنن که بگیرن واکسین سوم خدا. نمرات که میتونن زنگ بزنن این میز که 613-229-3359. اگر یه زنگ میزنی میتونن براتون دیگه معلومات بده از نگاه کلینیکال که تنها برای نفرات که نمومدن که بتونین تیزتر بگیرین واکسینتون بخواین. Alright. Okay. I think that's it. اگر کدام دیگه سوال باشه میتونین پرسان کنین. اگر نبود شما همه بخیر میگم براتون و خدا کنه که یک چیزا یاد گرفته باشین. Thank you so much, Doctor. I think we don't have any more questions, but we really very grateful to your contribution and your service to the immigrant communities and newcomers, and we really appreciate having you today. Thank you very much. It's my pleasure. I know it's an area, again, it's an area that's not well talked about, so it's always my pleasure to be able to provide more information to people about it. So you can click on the link and it will open, and you can change the language from the top right. You can have Arabic or English or French, and I think there is Dari, if I remember right. Thank you, Heidi, and thank you everyone else for joining us today. We hope you have a lovely evening, and again, thank you, Dr. Hossai. This was really, really needed and much appreciated. Yeah, you're very welcome. All right. Good night, everyone. Shab khair. Shab khair.